Round chetuli mukola kwe kusomesa abantu protest vote kwa chakulanyi agunore karamojong niaja khan ankisila chakulanyi waye chakulanyi waye baby wali waye baby wali waye chakulanyi waye tasirumbidwa atala kariti agunore karamojong anguna ankisila ala kara chakulanyi agunore akimala bu baby wine baby wine ala kara agunore karamojong ekediao ankisila kajo kes kagogong akilam apatia nyaja kwani oye tabanyi oye banna asaba nosente kati amazo kuwana chagulanya ayagala kwata we bali nyumbaye embeera bweto bweri byonna byayogedde sibimanyi n'ekyemanyi tibituufu byonna byayogedde sibitegedde naye kyesobola bagamba nti byonna byayogedde bituufu agambye protest vote londa Kyagulanyi Robert Sentamu ku bw'obukulembeze bwa Uganda. Kale embeera bweti bweri omulungi aliko naye nga muli bulungi mubebe wide yamanyi kasitamanyi protest vote ngagenda kumakalulu ebisigadde tujja kumusanga kasita agenda kumakalulu nze kasita ngambye protest vote nze kyasinza okunkwasa ensanyu eringi kwe kutuuka eno nga Muganda nga abantu bamanyi protest vote ne ngamba alhamdulillah omanyi ali kintu kiwasanyu nga kugenda wantu nga ebintu byobadde ng'oyogera nga abantu babimanyi nga babyogera banange ekintu ekyo kiwa essanyu era lwatuuse nga bamanyi protest vote ne ngamba kale alhamdulillah kimala ne ngamba kimala makwatira kwano katono ne osobola babuzaako Manongo ina banji yes mbala musizaako nyo mikwano gyange mwenna nze moyo gwa ggwanga Seremba Jime ndi ku mutu gwa Swabulani tuli eno Kabongo bitundu bye Kalamojja gye tusinzidde Kabongo bitundu bye Kalamojja gye tusinzidde mbera bweto bwekyali Sulaimani onteekako oba wangoba oli mu kkubo genda onteekako oba wanfuumu kale ogenze Kampala okay emoroka zo zaafudde kituufu emoroka zaatufuddeko kale yes baganda bange mwenna nga bwe muli era nga bwe mutulaba tapping screen yalinga live tapping ono Swabulani yawe tuli wana abantu mbalaba tuli mu Kalamojja Bakalamojja mwebali naye oli anyirira si mu Kalamojja oli si mu Kalamojja ndaba anyirira bulala yewe tuli nnyo gwe tappinga wano Seremba Jime moyo gwa ggwanga ndi wano ku live kwendi mpereza ggwanga mukiraba twakedde oba wano mu kitundu we twabadde yesterday abantu twababaddemu nnyo nga bwe mubalaba abamu beesiba buleesu basaba engoye tebasinga okwagala zengoye era oba oyina engoye oba bamaze ku ngoye oyinza era tembalaba mu tisaati z'NRM ne mulowooza nti nno gye bawagira just tebalina ngoye president okay mulinze Kyagulanyi president you are waiting the president Kyagulanyi people power our power okay abantu mbalaba wano webalinze wano wali president waliwo yasutaawo omulengere hoteli president wali abaana gwe balinze wano mutapinge screen era babagambye you are wait the president gwe balinze abali ku Facebook ya Swabulani muli ba bulijjo nze moyo gwa ggwanga Seremba Jime one cape I don't have one cape that time and oza mawuli abagala saati bring the saati aina sente abagwana waliwo omukyala bamuyita mama pala atunda amasaati mugulira abantu bane saati mbegayiridde asobola bagulira saati mugulira abantu bane saati traddewo namba kanjewo namba yansi banaye namba yansi yeri kifo kyange aina sente agulira abantu bane saati mbegayiridde aina sente asobola okugulira abasajja bane amasaati one Uganda one people New Uganda okay New Uganda ya president Kyagulanyi Sentamu okay abantu mbalaba bano bagala matisaati okay you wait for 20 minutes I give you 30 abantu bano mbalaba bagala masaati n'oluzungu luntawanya bali wansi nga temutapinga mubadde kibagana banga bali ku mutapinge ngina teka wawe na mugulira abantu bana amasaati mujje mbagulire saati mubabereremu mubakwate ku kimusobola bakwatira kufuna kuba bano boba wadde saati ya mitwalo 2 mama pala wali wanazitunda gawe mbala
mulaba abantu bano abalugwalo oyo mulaba Bobi Wine. I love Bobi Wine. Okay. I want change. Open the nga NRM sati. Okay. Saja malabi oli alina tisati NRM naye agambye just talina lugoye. Bategeera Kyagulanyi Ssentamu gwe bategeera. Kino kye tubagambye nti baganda baffe gye tuli abantu baagala enkyukakyuka gyo twakubye ekisaawe twakyanamizza. Kotido. I love Robert Kyagulanyi. Okay. Ya wano wetuli John Kenkulaba tuli wano Bakalamojja baagala Kyagulanyi Ssentamu. I love Kyagulanyi Ssentamu. Bamuli wanted bamwagala nnyo nga bwe mulaba. Mujje tulabe ebigenda mu maaso wetuli wano. Ambassador Firebase 7 naye kati atandise live azikwata. Nobalaga ekigenda maaso mu ggwanga. Abali wansi mutapinga screen tubaagala nnyo mwongeremu ku maanyi. Guno mukutu gwe nina guno guliko abantu bangi gwa Fabrani n'ogwange nina nkuta wano esimu bbiri nkuta ya Facebook neya TikTok live. Ya mutambwe mutonga mulaba nti abaana mwebali mubalaba bonna tuli nabo wano balugwala bambadde izike nedda si balugwala bagunviri baki bana bambala leesu baki banerabidde erinnya Bakalamojja Kalamajongo Kotido tuli wano Bakotido Kalamojja bakutte emiggo mbalaba nga bwe kiri ya wifaziru manja nkwagala nnyo faziru manja adejjo live temwatesiza kimala naye gye wasobodde nafunyeyo omuntu yatuwadde yawe emitwalo 5 n'owebiri nfunayo 7 ekyo wakikoze nkwagala nyine komawo faziru manja guno mukutu gwali gwaffe mutandika okuwa ku support bwe mwogera ekintu kivuunuka baaba nibagiragirawo nifuna ekitugwatako abamu ebintu byakalubimu naye nga weetuli ku live kuno mutapinga esikunisa yalinga live ndi wano ku Facebook and TikTok sebo kwendi siri wa bulijjo ndage embeera tugitereeza baba n'abaana ekibambaza uniform ze NRM tebalina buyinyi ssente baagala nnyo engoye neno nga temukyagitapinga mutapinga ennyo muse yalinge tugende mu maaso ekigenda kukola amakulu tugatteko nnyo kigenda kutuyamba okusobola okutambuza bino bye tunamuweerawo abantu 5 ku Facebook tulabe ekiddako na wano muweera abantu 4 ku TikTok tumanye nti tutambuza onani asaba request ekifo ky'okutapinga screen asaba mu request network eriwa omusajja amanja otapinga mu screen request yosobola kuteekako saba mu request toyina okukola kyekyo naye bw'otapinga mu screen kati request yosaba yakyo oyagala nkuteeka oyogere ki tubeere fair lumu mutumenya tapping mu screen okujja ko wano nganti awo inawo ekizike awo nsobola okukulya nti jangu kati nteekaako njogereko nga nnamu ekizike ekizike saawa zino nkussaako waggulu wano kuba amanki receiving sente ye kamala byonna sente emenyawo ebintu bingi wano we tuli tubeetaaga nnyo baganda baffe mikwano gyaffe mwenna abali gye muli tubaagala nnyo olyanzonga seremba sumawo enamba yonkutegeka enamba yange eri 07557 59 52 ereeta seremba Jimmy 757 59 52 ereeta seremba Jimmy mutegeko kati mutwite mu bufunze bino bya ddala 757 59 52 kikola temuddukako buddusi mujje tutambulire wamu ku lwa struggle ne ku lwa Uganda tusobole okubalansinga embeera gye tulimu ey'okutambula ey'okugatirayo tugenda tweyongerayo walala giti walala gye tweyongerayo bayitayo batya gye tugenda okugenda kati abantu bano bayimiridde wano okulinda president balinzewo omuntu mulala yenna balinzewo Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze owa Uganda addako mu struggle gye tulimu mu mbeera efaanana bweti waliwo emundu zisobola kulaga mundu Translate, but we know the Luganda, but we know English. Don't know Luganda? I know English. Okay. You translate, my boss will come, we translate. You wait. Asajja b'amagye mbalaba baba webali sijja babalaga webali ambalaba nga wekuli wano bantu baagala bas translating rabatiza mu lulimi olutuufu nga wekuli wano mu mbeera efaananako bweti mu balugwala Sabula kwata simu yo kyenkoze ekikoze atojeko yaki sokunkwatire ko kumalirize meeting yes baganda bange mwenna nga bamulaba kalama
want t-shirt bantu bano baagala nnyo t-shirt tulina t-shirt baagala kufuna n'empale bazaagala n'empale bazaagala naye tetulina t-shirt tulina n'empale tulina mubalaba bakalamajongo kalamajongo waliwo bano abatudde you wait for t-shirt mubalaba basitamye engoye ze bambadde mubalaba bantu ba lugabire eziizo engoye muziraba baagala t-shirt ze baagala walina t-shirt oba w'amaanyi nnyo nga bawadde t-shirt kyonna kyakwambala oba nkofiira oba ki baagala kyovola nti NRM bwejjeeno ebawe engoye kati gwe wasanga bazambadde oyinza okugamba nti bawagizi be NRM kumbe baagala nkyukakyuka bakooye babako nnyo ebintu byabwe kyekyamazima naye mbagambye enamba eri 0757597952 onwaliwo omukyala bayita mama pala atunda engoye za NUP oba t-shirt n'enkofiira tubagulire alina oyinza okugamba mbaguliddeyo abantu babiri tuleke eno taddeyo obuwagizi bunene embeega yeyidde tuyambagane bwe tutyo eri 0757597952 ereeta Seremba Jime tubaguleyo t-shirt wano tukamale mama pala atunda ebintu bye NUP t-shirt za NUP azirina mbagambye enamba eri 0757597952 ereeta Seremba Jime tukikole mu bwangu Uganda tukikole tuyite mu bufunze kyanguye tukikole tusobole okuvaawo abantu bano tebali bulungi oba enamba minsi nakulaba yagamba nti ntaddeko ayogere nti azaddeko tubawe ekyo nkibasabye kati mukikole mu linnya lya Yesu kuba kitegeeza gwe struggle oba ogigasekera oba otaddeko ge mazima soke tuve embiri ebyokwekwasa obalaba baabo kati bano bawa t-shirt balaba abantu bakulu balonzi bavubuka abasajja balaba balonzi bavubuka baagala t-shirt mubalaba oli ayambadde ekigoye kyenale mutayina tayambadde ntayina ayambadde lwako tengera omukyalo nomulaba omukadde oyo asitamye tasitamye lwakuba nti basitamye wano okulinda Mukulembeze I love Kyagulanyi senta mbagamba gwe balinze wano president yasuze wali mulaba wali awo yasuzaawo kati wano bali busukka kubo balinze omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi sentamu gwe balinze president w'abangi twatuuse mu ekyamazima abantu bano batwaniriza abadde bangi ge mazima tukuze tugaane abantu batwaniriza banatwa yonna nazo tutambula twanyumiddwa mubeereremu abantu bano mubakwatibwa ekisa mubayo ku t-shirt gwalina obusobozi ng'oli bweru wa ggwanga oli Kampala oli luddawa mu abantu bano t-shirt kati kankulage wano n'abalala abatudde eremega nti nyimiridde kubamu kuba bonna embeera mu kirala gye balimu bwetyo bwefaanana bwetyo bweri mubalaba bali bakutta emiggo bantu ba miggo bakwata nnyo emiggo ewe emitwalo ebiri mutaddeko emitwalo ebiri webale esaati ye bayibayo ebiri kitundu nupu western esaati ze nupu for change nupu western abantu bano mukadendo zamulaba mukyala mukulu abantu bano mbalaba nga bwe bali I love Kyagulanyi gwe balinze boss how are you I'm okay I love Kyagulanyi people power our power okay mubalaba t-shirt you wait for t-shirt you wait for 20 minutes I give you for t-shirt bantu bano nga bwe mbalaba balinze Mukulembeze baagala t-shirt nange sinzaagire ennyo mbalaba entula gye bali boss how are you I'm okay I love Kyagulanyi okay people power okay yeah people power babitegeera nnyo na wano waliwo nabana abatudde wano nga bwe mubalaba bonabona ngezezaako babalaga eno nanzizeeyo alina t-shirt alinamu kasente tuguli abaana mama pala tutambula naye atunda ebyambalo by'NUP yo yabadde abituna ne baagala nobimu bako abali asubuhi kantekeko wano chairman Lwanga agenda bagulira t-shirt chairman Lwanga nkutaddeko ogulira abantu bano t-shirt n'abali wansi bakwebaze bakkirize nti okikoze chairman Lwanga gye baliko ssebo chairman Lwanga ye taata ye balesebo ye tuli abantu bano kye basinga okwagala ma t-shirt bakala majongo bano bakala mojja baagala t-shirt ate baagala nnyo Bobi wine mwagala ki t-shirt pesa ya kutumia butia ate unayagala za kunywa mwagala ki baagala t-shirt n'essente z'okunywa ku mwenge asajja mmwe omwenge mukeera I want t-shirt mama okay chairman Lwanga agenda bagulira t-shirt wano bring my shirt okay I want shirt mama
Okay, ndoza abantu bano mbalaba banayi mbalaba abali kuno bagambye namba eri 0757 59 79 52 mubagulire ku t-shirt ekyo kye basabye mu bufunze wano tukikole kigwe mama pala wali atunda t-shirt kye kyamazima tukikole 757 59 bisina uli ya message yona ne uma ku simu wano era naye banaswa kuba naffe betuli nabo muli bazibu kyamani wanji sebo wanji kyamani Lwanga Chairman obuze we yimbyemo gwa kabugu abali wansi mutapinge screen tap the screen mutapinge balinze mukulembeze naye kibasinga okwagala zengoye waliwo omukyala gwe bayita mama pala manchi Chairman Lwanga atunda byambalo bye niupi ku kitebe ye abadde abitunda kalono babitwale bagala nnyo engoye bano ku ngoye obo bamaze I love Bobi Wine one president we yasuze wawaliwe ekifo kyasuze mu kikiri mu kirengera kyekyo you wait for t-shirt just for 20 minutes I give you for t-shirt ila katrina baga balinze t-shirt yeah mama you wait yeah bagala t-shirt t-shirts yeah unepele ne kati gwengo yambale NRM nataka kutoa hii okay I love Bobi Wine ate uli rasta okay. You love ghetto president. Yes. Kati ali president wa Uganda yona not ghetto president in Uganda. Checho. Chairman Lwanga kyekiganyisibo. Wanji? Chairman Lwanga yogera. Bakola ki? Yabantu embera gye bali muyeyo balaba we bali wano bonna we bali. Bakaramojo bala Chairman Lwanga bikole anja Bobi kayimba kyakabiri introduce yourself then you see yes Chairman I'm Emmanuel I'm from Canada ono yayimbira mukulembeze luyimba represent songo Bobi Wine Bobi Wine nyakariko nya Uganda Bobi Wine kerade Bobi Wine nyakariko oyo muyimbi yayimbira Bobi Wine Kalamojo yedengi kakarimo jongo Bobi Wine ngedyara nyakapoloniana yedengi kajiye Bobi Wine ngedyara nyakapoloniana yedengi kajiye Bobi Wine ngedyara nyakariko nya anajiye yedengi karimo jongo Bobi Wine ngedyara nyakariko nya bidange jane Bobi Wine ngedyala mari nyakiyara yedengi katonga kanaji ngedyala mari nyane kanaji Bobi Wine ngedyala mari nyane ye Bobi Wine katonga ngedyala mari nyane kingwale kidinge janulu ngikatonga ngedyala mari nyane kanaji kingwale kidinge janulu ngikaje ngedyala mari nyane kanaji Bobi Wine chakulanyi ngedyala mari nyane yeah so yeah ama chairman checho chairman Bobi Wine yeah omusajja chairman wafu kusoja wanyi chairman Lwanga chairman Lwanga wanji Chairman Lwanga abantu bano bagweyo t-shirt 5 ina capacity zigula busobozi obulina abantu bano bakwebaze kubanga okuvalina ku by'omulanga wanawo Facebook erika abantu 6 tewali n'omu yenyenya mbagambye namba eri 0757 59 52 abantu bagweyo ku t-shirt ekizibu kyabwe t-shirt kati ono musajja ayimbi oluyimba lwa Bobi Wine n'akigira ne bamukwasa yawo n'akwasamu Chairman Lwanga nkoze ntya ssebo abantu balese bwotyo oba yogera Chairman Lwanga ntegere nti abantu balese bwotyo oba akozeeko kino kyo kitegeere we are ever grandson. Wait. He's talking nonsense. Be patient like a tree. Bobi Wine, I'm coming. The president, I'm coming. Yeah, Bobi Wine, abantu bonna baagala Kyagulanyi Ssentamu nga bwe mubala bali basirikale we bali awo ab'amagye Kalamajong. I want to start. I want to start. Up to now, what is going on? We are confused. What is? You wait for 20 minutes. Yeah. We are waiting for our president Kyagulanyi Ssentamu. Sindio.
That's the t-shirts we wear. T-shirt you wait for 20 minutes. I did for t-shirt. We are waiting. Hey, waiting for t-shirt. People of Kabul, be ready. We are coming there today. We are waiting. See, Okay. for us, first of all, this is what I can tell you. Where the shirts we want. That one is fine. Then we want to talk in Mokaramojo. And first of all, I want an allowance. Because now I'm 80 here. Huh? I'm 80. No moving and like this. But time is a city boy. And we are city boys. That's why I want to talk on the first place. And I want an allowance. Before me to people power, oh yeah. Show me. If you're giving me an allowance, I talk. Yeah. There was something. Okay, Mama. You wait for t-shirt. I don't want a t-shirt. T-shirt I can buy the one they're selling. I want an allowance. I want another allowance. My children are not suffering at all. I'm here. I want them. I don't have Mama money. I don't have money. Size. Okay. Number 0. Wait. No zamawulidde. 7 something. Non 7 something. No. No zamawulidde abantu beno basaba nnyo kyekituufu. Kati oli seera ayagala ssente waliwo abadde asaba ez'okunywa walagi nga bwe mubalabye baganda bane. Anyway, naatera okubajjako kubanze mbanyonyodde muganya abantu bamanja t-shirt zesirina. Lasita kyekiwo lasita. Lasita gyo nakulabye ekiro mwana lasita. Moli ate gwe kasaba yambadde t-shirt y'omukulembeze lasita. Lasita jankwewana ebbiri ozirye. Yankwewa 12 lasita. Kwata essimu eno booti. Kwata wano essimu ntunula eno nogikwata waggulu lasita naye beera mukwata booti wano. Beera mu lasita nkwewa ekyebbiri kikubeeremu. Lasita kankwewa ekyebbiri wano. Nange nsigazeemu ekitwalo mu nsawo. Kuba nange siina siri bulungi. Awo tweyanziza lasita nze kyonna kye muwadde nze siina ssente. Muwadde ekyebbiri nsigazeemu ekitwalo kimbeeremu. Kuba nange bwe nsaba wano temumpa. Kate ez'okutambula n'ez'okusula nange kwenjiza katuli eno Kalamojja. Nange wakaba manja lenti. Abaana balina okusoma, nina okulya, ndi mu struggle butereevu naye ssente sirina lasita muwaddeyo ekyebbiri kimubeere musabula. Muli musibuguze. Mwebale nnyo. Bambi mwebale kubeerako mbadde ndi mu kumaliriza ssente za kusasula we nasuze mbadde saazisasudde. Tolooza zaaweze. Zibadde tezaaweze kati omukazi asanze wano nga nnyabo tewasasudde n'enswala. Nenziruka ngende musasule. Kati mbadde ndi mu kukola nga Seremba nnyambako. So we need somebody to help us. We need guide. Yes, embeera bweti bweri omulungi aliko ow'omukisa TV nze Swabra Kiganda ow'omukisa. Enamba y'essimu eyo gye ntaddeko osobola okunteerako ekintu kyonna ky'obeera osobodde. Kasumululo TikTok. Sumulula. Kingizali abadde annyonnyola nsonga ye. Oba kwasa mutebyani. Ogenda mugamba ngena kubakoze ebyokugenda omulopa nga tetuwuliriza Yagezaako kumuwulirizaako yagambye nze byonna mwena temwandi munyiza era naye mwandi mulopye teyandi mulumye bimulumye Swabra kuba ndikyaliwe nzijogera naye. Hello, kakati tuli eno yo ndi bulungi tuli Kalamojja tuli ne His Excellency Robert Kyagulanyi naye mwe mwalala nabagambye Abakalamojja bagenda kukuuma akalulu. Bano bagenda kukuuma akalulu muganda wange. So tuli wano tuli omukulembeze waffe we yasuze kweyo hotel Robert Kyagulanyi Center mu Swabra. Region. When I am Swabra in a video, don't post it because it's full of broken English.
kati anige obatta mbuno yayogera oluzungu olufuna mmwe mwagala nnyo ow'amagezi agataliiyo waliwo yafa mbuno yayogedde tuli mu kusomesa protest vote oleeta simanyi broken English kati broken oluzungu olutuufu lujjako Museveni kwe ani yagamba nti Museveni tugenda mujjako na luzungu lutuufu saa kunkyankalanya ku makya kuno broken English ekoze eki yeganya okusomesa protest vote basajja bagambe bategeera protest vote nti don't post the video naye nno naawe linamu obuzibu ate nkwagala nnyo nayo nnyeza so kyembadde ndi mu kansala wasuza otya kansala buuza ku balabi ba Omukisa TV banange njala okwebaza Omukisa ng'omuntu olw'omulimu ogwakola olw'eggwanga lyaffe Uganda tukimanyi embeera mw'oyita omwami waffe bamukwata libuzira naye Omukisa togwanga mu maanyi buli kasaano sawutambula ne pulezidenti bannayuganda batulaba tuli wano kutidde twase ne pulezidenti mulaba nga tweyongera mu bitu by'Ekaramoja nekyensiza olaba waneeno y'embeera y'enguudo twavudde Soroti ne tuyingira Mulia ne tuyingira Kaperebyongo ne tujja Bimu kati wano Kotido tukyagenda maaso naye abantu b'Ekaramoja bali mu mbeera mbi embeera y'enguudo banange embeera mbi nnyo embeera y'amalwaliro tugalambuddeko tokkiriza nti bannayuganda bannaffe be bali wano embeera y'ebyenjigiriza kansala golabika wasuze wano mu ba-VIP naye abaana abasuze eyo bagambye obukyafu eno teri ttooyi kansala eno teri ttooyi obukyafu bungi bagenda mu nsiko ekyo kyonna kyongera okujja ekifaananyi kya Karamoja nga bweri abantu b'Ekaramoja bemulaba e Kampala abasabiriza ku nguudo be bantu bebamu abali wano e Kotido abantu Karamoja ngagga erina zaabu erina buli kimu naye abaana b'Ekaramoja bali ku nguudo basabiriza bannange nnyo kya buswavu kitulaga nti tuli mu mbeera mbi twagala okulaba nga Karamoja Langu Acholi n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo West Nile n'awalala bannayuganda babeera mu mbeera eyegombesa tulaba nga babeera nga bannayuganda aba bulijjo mu myaka 4 nga Karamoja mu disitulikiti namba nga Kotido temuli toilet kinakuwaza mu myaka 4 nga abantu b'Ekaramoja bali mu nfuufu naye nga mubajjako omusolo mubalyazaamaanya abantu b'Ekaramoja tubamanyi ng'abalunzi naye ente ze baazibajjako abaana baabwe ne babasiba mu makomera tebasobola kubeezawo obulamu bwabwe embeera eyo bannayuganda bannaffe yetutambuza eggwanga lyonna tulage ekituufu ekiri ku ground abantu bayinza olowooza gavumenti ya Museveni twagikyawa naye tetwagikyawa twagala kukola ku nsonga zaffe tukkiriza nti ebizibu ebiri mu ggwanga mu kaseera kano nga Karamoja newalala gavumenti egenda okuddako egenda obisolovinga eno gavumenti eriko tekyalina kapasite kukola ku nsonga za bannayuganda kubanga babalyazaamaanyiza era kyewuunyisa abasajja abo bwe bajja Karamoja wano nga basaba akalu bagamba bigambo ki babalimba ki kubanga ekyamazima baba walukumirukumi olw'obwavu obuli eno nabo ne balonda ne babambaza emijoozi gya movement babeera abo balimberimbe n'obumeremere bayinza okuba kubanga abantu b'Ekaramoja bayala niwe batunuulira bwoti olabira ddala nga wakulaba nga ovudde Kampala alaba nga ovudde mu ggulu gwogenda omukola ki so mu mbeera eyo baganda bakume namwe n'abali eyo akaseera ke kano buli omulijo niye mwava twegatte nga bannayuganda okulaba nga tulekawo enkyukakyuka egenda oyamba abantu baffe omwana w'Ekaramoja naye abeera n'omugabo mu Uganda eyawamu baleme kubalyazaamanya n'okubalabanga nga batali ba mugaso mu ggwanga lyaffe Uganda kale tweyanziza oyo abajje kansala waswa alina kaadi ya NUP Lubaga so wapuwa English nkuddemu oba wali wenakomye wemba ntandikira bane tufunyeyo omutwalo tumwebaze ka tuwadde omutwalo simutegedde erinnya lye tuwadde omutwalo akozesezza MTN webale nnyo webalire ddala enamba esimu zaffe weziri awo 0708 4353 ate obeerenga otuwa kyonna kyosobola sente ezo zituyambako okusasula kugambye mbadde wano leero nga mmanyi oba nobati yansasulidde kaza nnonyewa ngamba kati nogwe kankubuulire sokojje wano tonasasula tidde naye tumaze ne tumuwa so akasente ako kemutuwa bambi katuyambako okusula ekyokulya n'ewokwebaka so tuyanze ge mwena abazze nga mutuyambako mwebale nnyo mwebalire ddala enamba esimu eri 0708 4353 enamba eri Manyaga Suuna Hajara enamba eyo eri mu Manyaga Suuna Hajara 0708 4353 enamba yange ye eri ne ku WhatsApp osobola n'okusindikirako ka message we appreciate you Comrade Swabra mukama nkuume alhamdulillah mukama musaba agenda kunkuuma era agenda kunkuumira ddala
tubadde eno kugambye abantu beno olwayogedde ekigambo protest vote ne bagamba kanoonye kalonde kakuume ne tubagamba ate ddwe Oluganda baluyiga batya ne bagamba nti ddwe Oluganda tebalumanyi naye lwakubanga bwe tuba tusomesa byebigambo byetwogera nti kanoonye kalonde kati nabo baabikwata baabikuraminga mu mutwe abantu beno bagenda kukuuma akalulu baganda bange bakooye. President oyadde ayogera nabo eggulo n'abagamba nti kimanyi bulungi amakomera musingamu bantu bava Kalamoja alla baakubye endulu ne bagamba ye president yangu otununula abantu baffe bonna abasinga obungi baabasiba. So embeera eri Kalamoja kyensobola okugamba nti eyungula eziga naye this time around nabo balina okwenyigiramu era bagenda kwenyigiramu. Okifunye bulungi kati bwe yabadde agamba oluzungu olufumbu bwogera poor English mukwano poor English yagenda okujjako Museveni tugenda kulwanirira kalulu kaffe oba tukalwaniridde mu luzungu oba mu Luganda oba mu Lulango oba mu Lulatini oba mu Luki kasa tubanga tulwaniridde akalulu kaffe kyekikulu akalu tetugenda kasaba kuba ne last time baakatuwa akalu tugenda kalwanirira kuba tukimanyi bagenda kakwata bakabbe. So omulimu omukulu gwe tulina okukola olunaku olwaleero kwe kusomesa abantu butya bwe balina olwaniriramu akalulu kabwe. Poor English ejja kukola wali simanyi good English ejja kukola wali nga tumaze okukalwanirira ng'olwedde tukalina mu ttaano kati baloonya balina good English muliwa timujje mukwate mutandika okukolera Abannayuganda oba nfuna naye ku mulundi guno tulina kusomesa abantu protest vote kalwanirire kyekikulu kanoonye bakikola kalonde bagenda kalonda bagenda kakuuma ate bakalangirire y'ensonga enkulu muganda nge tewaliwo bya good English tewaliwo bya poor English ebyo bijja kujja luvannyuma nga tumaze okugenda mu ntebe president atulaga beswa bulaleete ebitabo byo biteeke ku mmeeza bampa ekifo kyonna kyanaaba ayagadde mukama wange. So embeera bweti bweri awo mulungi aliko Ow'omukisa TV Kalamoja. Ow'omukisa thank you munange omulimu nkola gw'amaanyi omulimu gwankola gw'amaanyi ani ankubira wanje good morning. I'm okay, how are you? But I'm live. Yeah. Yes. Caleb, that's a good. Yes. Kale mukwano nkitegedde. Thank you. Tufunyeyo emitwalo 3,300 Tera akozesa za Tera. Thank you so much. Otwadde emitwalo 3,300 webale nnyo webalire ddala mukwano. Emitwalo 3,300 tugifunye Geoffrey ne Geoffrey naye atwaddeyo emitwalo 2. Thank you so much Geoffrey naye atwaddeyo ekyebiri. Mwebale nnyo mwebalire ddala bantu bange Mukama Katonda abatuwere omukisa. So tubadde tubagamba omwami oyo yankubidde essimu angambye Swabra nkimanyi oli live naye nina advice ntono nnyo gye njagala okukuwa abantu abo aboogera mu kamera bambi mu bikefeesi zaabwe kuba regime mugimanyi ate we banaabakwata bani abagenda okukomandinga. Omwami ampadde advice nga ndaba ntuufu agambye nti bani abagenda okukomandinga ng'ate bano babakutte kuba banalaba feesesi zaabwe bajja bategera babakwate nendaba nga kituufu. Advice gyampadde ebadde nnungi nnyo nnyini ddala. Banange thank you so much mwena abadusupportinga mwebale nnyo mwebalire ddala. Enamba yaffe eri 0708435364 erimanya Agasuna Hajara 0708435364 mumanya Agasuna Hajara. Tuli Kalamoja tukyaliwo ku hotel mukama waffe we yasuza abamanye Kalamoja ndozano mumanyiwo bulungi bwe tuli awo. Omwami angambye eti interview oba ogikola nnungi naye abantu abo tebatunuza mu kamera nga boogera nendaba nga kituufu. I think it's a good idea. Abantu bano bali mu t-shirt za NRM. Museveni wajja eno abawa t-shirt n'abalimbalimba ne bamulonda bambi ku mulundi guno banyiivumu bagamba bambala t-shirt ezo kuba tebalina byakwambala naye tebagenda mukombya kalulu. So embeera bweti bweri gwe ali ku Ow'omukisa TV ya kituufu munange era kitugenda kudamba tekamu kamera ngezezaako communicatinga n'abalala
babeere nga beewalira ddala abantu abo bateekamu cameras batwagala bakomanda ate tunaleka bakomanda nga babakutte tunasigaza kyeffe Kalamojja bannange naye nga kyembadde ndi mu bagamba nti abantu kye tuli mu basomesa essaawa zino kukuuma akalulu kuba akalulu bagenda katuwa nze nawe tukikkiriza nti abantu batuwa akalulu mu bungi so ku mulundi guno tuli mu basomesa butya balina okukakuuma nti yes fine mukatuwadde naye we mumala okatuwa kyekiddako bw'ovayo nolonda akalulu ko kabeereko tuula woolondedde bw'omala okutuulawo woolendedde n'otunulire agenda obbala obululu Kyagulanyi amuwa obululu bwe 180 Museveni amuwe 4 bwekiggwa ekyo tandikirawo celebrate nga tolinda byabakama bw'omala okucelebrating eyo wini gy'ofunye ku polling station kati byabakama alyoka aleeta avuye ffenna tugwere mu city si bwe kiri Buganda kikinga weewombeeza kisooka mu byonna sooka onoonya abatalina busobozi ku kyalo nono nga mulimu bamaama baffe bajjajja baffe bakojja baffe abalina obulemu muteekemu olukumi lwa booda olumutwala n'olukumi olulala olumuza agenda alonde alina boodabooda mutikkeko omutwale agenda alonde musomese nga tukyali mu kaseera kano tetunnatuuka alonza atya tiika ekomawa funa ekisiriiza genda ku kisenge odraftingeko akantu akaifaananiriza ballot paper otekewo akabokisi mwe batiikinga okube n'akafaanani waneeno akakyagulanyi omugambe olaba akafaanani kano tunulira ambuleera bw'otiikinga toyisaamu bw'aba tasobola kukwata peeni nga Sematimba bwegiire akwate ekinkumu anyigemu bunyize n'omugambe ekinkumu ekyo takinyigaawa takinyiga bbali kati agende alonde ku lunaku olwo tosigalayo kubanga bw'otaalonde ebintu bino ogenda kuba obyononye toyina kyogenda kubanja nga tokikoze eki tokikoleredde genda osula akaluluko mu bungi obanje mu bungi olunaku luno oba essaawa zino ne sayini eziriwo ziragira ddala nti munnange enkyukakyuka etuli mu ttaano ebiseera ebisinga bingi nnyo njagala nkuwa ekyokulabirako ku mirembe gy'aba John Sebaana Kizito bwe beesimbirawo ku bwa pulezidenti ku mirembe gy'abasabyagala bwe beesimbirawo ku bwa pulezidenti abakibirige Mayanja n'abalala bangi abaze beesimba ku Museveni eno mu bitundu by'ene Kotido Kalamojja tebaatuukanga kubanga obuwagizi tebwaliyo era abantu beno nga bamanye ekintu kimu nti Museveni yoyo emirembe n'emirembe amiina n'olunaku lwajjo mwalabye ekyabadde Kotido bano bakamedda bwe mwagambanga nti tebambala this time around bategeera this time around beesalirawo si baakujoogebwa n'olw'ensonga eyo kati gwe ku kyalo kyo okozeewo kikanzijawo katono nnyo okusiibula eswabu bw'omuntu ali eyo muganda wange ng'oli bweru wa ggwanga ng'oli mu kibuga Kampala oba ng'oli mu nsi yonna yonna ng'olinamu kasente njagala okusaba ekintu kino weebuuze ewaffe Kotido ewaffe Lango ewaffe Kabuchola ku kyalo kyenvaako Mateete waliyo posita za pulezidenti nkimanyi bw'oba wakulira ku kyalo ekyo oyina b'omanyi obulungi abasobola okukwasizaako ne batimba ebifaananyi teekamu ssente kubisa posita ez'emitwalo 5 zisindike ku kitundu naawe obenga ocontributinze kubisayo posita z'akakadde bafeeka kubisayo posita z'akakadde zitwale ku kitundu kyo gy'ova bagulireyo obufulaaga olina b'omanyi abasobola otwalayo obufulaaga bwakakadde guba fulaaga 1000 butwale ku kitundu ekyo basomese kwongera otambuza enkyukakyuka kyannaku nnyo okubeera ng'oli mu America okubeera ng'oli South Africa okubeera nga olina gy'oli naye nga ku kyalo gy'ova ewammwe Tennamukaaka ku kyalo gy'ova ewammwe Ekitende ku kyalo gy'ova ewammwe Maddugomba teriyo kifaananyi kya Kyagulanyi tannamala mu buyinza wadde omwaka n'ogumu so kwata kasente k'oyina myaka 5 k'ofunye kubisaayo posita zisindikeyo ffe tuli eno batubanja t-shirt abantu beno bambala t-shirt za Museveni because they have nothing to do naye ate ng'eza Kyagulanyi bazaagala n'olw'ensonga eyo kwata t-shirt ogambe nti nze nva Kotido ndi mu America ninamu kasente kange Kotido ewaliyani waliyo langi mukubiri omugaye njagala kuwaayo t-shirt eziwerera ddala 4 ozigabe mu ba obi baffe ab'omu kitundu ekyo ozisindike bajje t-shirt eggwera mu mutwalo bajje nabo bazambala ogenda kuba naawe olina kyolwanye nga olutalo olulimu olunaku olwaleero tweyongerayo mbagaliza olunaku olulungi tugenda kuba tubaweereza mwiraba kale oyo abadde Buganda Ronald Mujenyi bwatyo bwasomeseza embeera bweri waliwo omuntu ampadde emitwalo 2 bamuyita John Bosco otuwadde emitwalo 2 weebale nnyo weebalire ddala John Bosco otuwadde emitwalo 2 weebale nnyo weebalire ddala tuli eno Kalamojja embeera bweri eno abantu be Kalamojja Nabbanja beyabbira amabaati ge ne Nabbanja ne Speaker Amongo babba amabaati ge Kalamojja munnange ani ankulira
Wanje? Chamba de nkwatira ko wano. Chamba de mbera mkati. Nakulezera mkati. Sana mbana ngisola kwa kana wewe. All right. Okay. You talk about on behalf of this area. When Museveni came, what did he say? What you benefited? There is nothing that we benefited from Museveni. Even just his talks towards all the rubbish. And for us, we want to die for people. We don't die for anybody. But since how many years now Museveni have taken in the government? He has taken 40 years and they have never done anything in Karamoja. Whereby we are really ashamed. What is now good from here? We are transporting our goods. In the road, we sleep like even 10 days on the road. What are we benefiting from there? There is nothing that we benefit. When we sleep, like when we transport our goods from here to sell, we are now feeding people with food. We know how to farm. We have good things. We have maize, we have sorghum, but we are transporting it. It is becoming a challenge to us. The roads are bad, and the man is telling us that yesterday when he came here, last time when he came here, the man told us that, are you going people to sleep in Tama? How are we supposed to sleep in Tama? That you pass build house. How are we supposed to build house? Are you the one giving us money to build the house, or we are the one to plan for that? We transport our goods when the road is good. So that's for us to transport our thing. Then we get money, then we build. How are we going to build when the roads are bad? Talk about education here. So even education is poor. No schools, no what? Those are things whereby Museveni was supposed to understand. The school is too expensive. The taxes, the man is collecting money from us, but we are not that we are getting at all. There is nothing. And by the way, this is the main town. But the big number of the beggars, it has the very big number of the beggars, and yet they are the citizens of here. They are the children of Karamoja, but they are begging on their own land instead of benefiting. That's it, my brother. Thank you. Alright, someone chatraba kisera kano wetembera bwedinga tuchali wano Karamoja tuli wano kotido wano muganda kwelesa buli kimu gwe aturaba atugoberera ali ku Dorothy Williams asente buli kimu kikutambulira bulungi nnyo maridadi sana ngenda kujatogereka ndo Alright mugamba mutya baganda bange abatugoberera abaje kumiddeko kansumenti buli kimu kitambula bulungi nnyo nina ensonga zenjagala twogeremuko. I think olwaleero wakati wange nze naawe nina ebigambo byenjagala mmalewo ate nina ensonga zenjagala tumalewo. Mubereko Nenga mwebale nnyo abampaka support bambe mwebale. Thank you so much. Nebambite muko wakumpa. I am really telling you, I am fully believable. Yes, thank you so much, Anes. I want to thank each one of you. And I also apologize that for a long time I have not been physically in touch with you people. But you have moved, you have called me, we have been on phones, we have been in WhatsApp group. I want to thank you for your faith and resilience. I want to thank each one of you for being here present, but especially yesterday and the days ahead. You have confirmed what simply I have been saying
to Uganda and to the world that North and Karamoja is solely for Nupe. Its opposition is for His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu, Lorenga Teba, and you have confirmed it. You have confirmed it. So I do not have much to say. It is your day. We have a very tight program, but we're honored to engage with you. Thank you very much. Our power. NUP. Everywhere. NUP. Thank you very much. For the benefit of my sister, I don't know if I may request you, comrade, to translate for me. I know most, if not all of you, can understand English, right? But I don't know if it's okay for him to translate for me so that our sister can hear. Or do I just go on and then maybe later on, right? Yeah, thank you very much. That helps us save time. First of all, I want to salute all of you, comrades. I want to thank you very, very much. Why don't I ask you to be nearby here so that you keep, so that because I might end up being inspired and I say so much. Take a chair with you. Mama, I request you to extend here. Maybe Mama use mine. Thank you. So I want to thank you very much for coming. They blocked me many times from reaching you, the young people of Karamoja. Because Museveni knows when we meet, we are going to understand each other. When we meet, we are going to open each other's eyes. But I thank God that I'm finally here. I want to thank Comrade Ayen and all the leaders that we have in this area. You realize that we don't have elderly leaders in here because they are being completely intimidated. In Gabon, where we are going, they killed our brother Machete. They shot him with more than 100 bullets. That was meant to scare you completely. Tell you should keep away from that young man, you should keep away from that man Bobi Wine. And it worked to some people. In fact, some people sold out to the regime. So I want to thank you for having that confidence to come and meet me. That is very important. What you saw yesterday here is not my work, because we had not succeeded to even access here. It was your work. It was word of mouth. So I want you to look at yesterday and you understand the power that you have in your hands, the power that you have in your mouth. But also I want you to understand the power of the truth, the power of the idea that you believe in. I want to make it very clear, you don't believe in Bobi Wine, you believe in that idea which also Bobi Wine believes in, that thing that brings us together. So I want to thank you very much. Now, initially, in the beginning, the mission was to preach the manifesto, telling people what we plan to do, how we are going to transform this our country. But when I moved to northern Uganda, I realized that there was an even more important message to preach to you, more than asking for the vote. It was the point of opening our eyes to see the reality, to build unity and trust. I can come from Kampala and tell you very good things, but if you don't trust me, as soon as I leave, those things are going to stay there. Number one. Number two, if those things don't open your own eyes to see what you have, before you even meet me, still that is going to end there. So my mission, number one, unity, peace and reconciliation, because you notice that for 40 years they have divided our tribes. They have made us believe that we cannot be brothers and sisters. They have made us believe that we are different from one another. They have made us believe that some people are special, some people are not. That some people are meant to be poor and some people are meant to be isolated. That is the lie that we want to break, first and foremost. When we break that lie, we will be breaking everything else. That's the most important mission. I'm very happy that the young people are picking that message, because once we pick that, once we connect, whether from Lamo, from Acholi, from Uganda, from Angola, from Teso, once we think the same, everything else is going to be different, because we are going to be equal. We'll start and say, okay, Ayen, I am here. What are the people of Karamoja are saying? Bobi, what are the people of Uganda saying? Adonyo, what are the people of Lango saying? etc. And those things are going to be by us, not by those old people. By us. The fact that we are here means if you are 20 years, 5 years you're going to be 25. If you're 25, 5 years you're going to be 30.
If you're 30, 5 years you're going to be 40. Now me, I'm above 40. That means I'm living my last days and last months as a young man. In fact, I only look young, but I'm not young anymore. And you are going to be like that. All of us. That's why my mission is to make sure that we all understand each other, understand the mission, and then each one of us from wherever we are, we do what we must do to change this country. But to begin by uniting. I teach you what you don't know, you teach me what I don't know. Because when we build this country, eventually every area is going to benefit. So I thought it's very, very important. And after understanding that, it is important for us to offer leadership. Me, maybe some of you are young, or some of you saw me back in the days when I used to come to Karamoja as a musician. But it came to me that I have to lead, and you have to lead also. Each one of us has to be a leader. We must break the lie that those leaders are the people that have been taken to university. Now you become a professor, you become a lawyer, you become an engineer, therefore you come and be a leader. And you cannot be a leader if you don't have that. Yes, some of these are our friends. Some of us had the luck to go to university. But we've also learned that everybody matters. So be leaders. This young lady inspires me very much. And I'm very glad that she gave us her story. She's not the most educated person that you can say. Right now, as I'm speaking English, they are translating for her. But she has, like Ayena's told us, she has given us leadership and brought other leaders. You also can do that. So I am asking you, connect, recruit other people. Let us be many. Let us be many here in Karamoja. For a long time, tell them to first remove. Or maybe you close the door so that we don't hear them. Just close the door. So friends, it is very important. You have seen what was in Lamu. People, men, you have seen what is in Keso, what is in Busia, what is in Uganda, what is in Ankole, and now in Karamoja. Very many times, Museveni has lied and said in Karamoja, he gets 100% of the vote. Switch off internet, intimidates people, and gives himself the results. That, we can change it. You can change it. So that is what another call that I'm bringing to you. Most importantly, you people, let me ask, who is above 40 years here? If you are 40 years. Wow. Okay, if you are 35. See? So all of you are younger than me. You understand? And you know how old Museveni is. That means, my friends, there is no other chance. This is our chance. This is our chance. Every generation has an opportunity. Those that had a generation opportunity in 62, they did what they can. They used the old people, they used traditional leaders, they used even religious leaders. May his soul rest in peace, we had Father Okono. But you saw how they used him against his own people. And eventually he also did not end up happy. So I'm calling upon you, take the matters of Karamoja in your hands. The hope of Karamoja is in you. There's nobody. The other people, they are happy. Their children study from Kampala. For you, if you had a child, it is possible that your child will live up to 20 or 30 without seeing a tarmac road, without ever seeing water in a tap. But that can change. This place is very rich. I know I'm saying this to the already converted, I'm saying this to leaders, but it's very important that you continue understanding it, you continue understanding that your place is rich, you continue understanding that those that open their eyes, they've been suffocating them. Many of your brothers and sisters are in prison. They are in Chitalia in Kampala. They are in Chico in Kampala. They cannot even detain them here. They take them away because if you visit them in the prison, they will speak to you and they tell you fight. They tell you don't give up. So they take them away. Museveni is like a colonialist. When he arrested you, the colonialists arrested Kabalika. They did not detain Kabalika in Uganda. They took them to Seychelles Island in the Indian Ocean. When they arrested Mwanga, the colonialists, the white people, took him to Seychelles Islands. The same thing when they arrested the court of Acholi for helping Mwanga and Kabalika. They took them to
Kampala, in Kololo. That is why that place is called Kololo. Kololo is not a Luganda name, do you know that? Kololo is an actually word meaning alone. So your brothers, the Kachunas, they took them to Chitalia to isolate them from you. I visit them, I talk to them. They send you a message that they are strong. We are also with them. They took them to military court. They are not soldiers. But most importantly, Museveni wants to pay violence. But we can fight. I'm not discrediting those that use violence. We don't use violence. For us, we use the brain, we talk to people. If all the people understand, we will be able to free ourselves. So it's very important in our generation. While we still have the useful energy, while we still can communicate, and before they buy or intimidate some of us. I am aware that you are also aware of how rich here is. You know how rich your land is. You know the minerals you have. That one I'm not educating you about it. But you also know that while your land is rich, your bodies are poor. And we can change that. I'm not going to talk about the roads, you know that. I'm not going to talk about your cows that were taken by the Tukanas, or they tell us were taken by the Tukanas, but did the Tukana come with the gunship? That is a big question, but we shall sort that in a new Uganda. I know the pain of intimidation. Many of you are intimidated. The RDC is always coming. You support NUP, we shall arrest you, we shall kill you. They have even bought some of our friends. We used to have our coordinator, Calvin. They paid him money. You understand? They paid him money. They create their own lies. And they want to use some of our people. They told me he came dressed like us in order to discredit us. But of course, we were too many to be discredited. So that, the people that they buy, they don't only exist in Karamoja. They buy them in Buganda. They buy my own brothers. Okay? They buy them in Busoga. Those are our brothers. They buy them in Acholi. They buy them everywhere, but those are few. I want you to understand, you, my fellow Ugandans, that in order for these people to stop you, because now we are walking towards our minerals. You are walking towards your minerals. You, the people of Karamoja. The people of Bunyoro are walking towards their oil. The people of Busia are walking towards their gold. And all other Ugandans. So now, they want, if they possible, they will also want to pay you money. 10,000 and a yellow t-shirt. You forget about that. That is what they've been doing. So I want to call upon you to be solid, to be strong. Let us unite. Let us open our eyes. I always say it in the public that any one of you can be a Bobi wine. You don't have to be a musician. You don't have to be very educated. Me, I'm not very educated, by the way. In fact, I just went back to school. When I came, I did not even have a university degree. Okay? So don't underlook yourself. The fact that we are here already shows that we were meant to be together, that we are the same. So have that confidence. These things that I'm doing, that I'm saying, say them to people in your language. They will understand you. They will believe you. They will join you. Me, I'm going to move across the country, trying to sensitize young people like yourself, trying to send that message. But even here, after I leave, don't let this message leave with me. Let it stay here. Know that this matter now is for Karamoja. It is their plight. But while they fight for Karamoja, let them know that they have friends and brothers and sisters across the country. Let us connect more. Let us work together more. Finally, we are going into this election. Museveni never reaches your villages. He sends the buses, get any young person there, give them 20,000 and a yellow t-shirt, let them come and attend my rally, and they go back. We want you to send a message. Let people understand that actually these roads can be done, and they will be done. Let them know that you can benefit from these minerals. If it was some other people that own these minerals, you would be having cities here. You will be having trains crossing here. It is impossible. It is impossible. If this part here was in Kenya, it will not be like here. If this part here was in a country that has very well, if it had a country that had good governance, it would not be like here. But these people are thieves. They're just stealing your minerals. And please let people understand that the first time they learned about the massive gold rush here, Museveni made his wife minister for Karamoja. I said it yesterday and I still say it. How come the minister of Karamoja does not sit in Karamoja?
Why do we have the Minister of Karamoja having their office in Ankole or in Buganda? Why? That is supposed to make you angry. That is supposed to make you think. But most importantly, that should make you organize yourselves. Send this message out there so that when the young people rise in Buganda, when they rise in Bunyoro, when they rise in Acholi, you, the Karamojong, are not left behind. For a long time, they have been undermining you and disrespecting you. And I want your generation to be the one to take away that nonsense. I know it pains you when these Museveni people say we cannot wait for Karamoja to develop. You've heard that, right? Yes. That should make you angry. And you should make sure your child is not told that. Your generation should be the last generation to listen to that nonsense. Your generation should be the last generation to see these bad roads. Your generation should be the last generation to suffer. I could go on and on and on and on, my brothers. But let me end by thanking you for showing up. And I also tell you, if you do what you must do, I want to be wherever I will be and say, I watch on TV, you see the young people of Karamoja, this is how they voted, this is how they are protecting their vote. Tell those people not to vote for anything yellow. Accept the money. Accept the money. They will bring the money to you. That is your money. Okay? But don't let them wash your brain. Talk to people. People will understand. And the rest will be history. I want to thank you very much. In a very, very special way, I want to thank this, my sister. Thank you very much. And get more women involved. Get more women. Get more women. These women are powerful. They can talk to each other. Let us work underground. The rest, we shall talk when the cameras are not on. Thank you very much, Alaka. Thank you very much. Yes, omulonji aliko ow'omukisa TV President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde akeddeko ku I'm told the candidate has a word to say, but very briefly. ayogereko ko Yeah, please say that in Karamojong. What's more, for the so yang di negara mana? Kita perlu coba. So yang kita punya barang apa lagi? Once more, I am Claudia Simon Peter, and I am a registrar for North Control Municipality here. And now on that here, I've got something to pass the secretary. I want to thank somebody for supporting them on the side of the nomination. We have only 12 councillors. We don't have MP, we don't have any special person in the party. But next time we can get. I am passing a message to the office of His Excellency just to support them somewhere on the side of the posters. The side of the posters. And the next thing again is some little money for campaigns, something little just for campaigns. That's the second thing. Then the third one is also the welfare this year. You know, some are just from somewhere very far. Some other areas like Nigeria, Abeta, Nakumkum, Natemuru, and the future decided to stay here. Can I request that those needs you address them directly to the Deputy President? All right. I don't want these people to think, these people think we are rich. I don't want them to know we are poor. We are the broke team. It's about the t-shirts. Yes. Just for the party. That is all I had for your excellency. Thank you very much. omulonji aliko ow'omukisa TV Kalamoja President akeddeko mu meeting y'ettiimu.
Thank you very much, my sister. You've heard. They were intimidating us that if you run under NUP, they are going to slaughter you, they are going to kill you. But she stood, she's out. Now you know why I was telling you to involve more women. These women, once they take a stand, once they decide, you cannot take a stand. To my sister, so much respect for you. I've heard the need, and Madam Deputy is going to communicate to our rank and file and we see. I must tell you, brothers and sisters, that the truth is we don't have money. We are supposed to have money because we are, according to the constitution, the official position. But the money that we are receiving, Museveni using over mouth to cut it off using it. So now we are surviving on handouts from Ugandans. They buy for us fuel, but regardless to move, we are going to make sure we deal with the matter of those posters, the t-shirts, and some campaign facilitation for you. So thank you. Before I leave, maybe I'll talk to the mainstream media now. I was asked by one of the journalists to comment on the blockage by NTV and all nation media outlets from Parliament and General Museveni's campaign. But it surprises therefore that NTV and all nation media outlets are under attack. They reported that Anita Among blocked candidates from running because she wanted to come independent. They keep saying the truth. They keep showing the masses, the crowds that come. They keep showing the support that we have, which should be legal. I mean, they also show Museveni where he has some support, even when he rents that support. So, to you, NTV and all nation media outlets, this is expected. But I guarantee